Good morning, welcome back to my channel Beard Bullet Biceps. I hope you're all doing good. Today we are visiting RD's nature retreat. It is near Bannerghatta road, almost 40 kilometers from here, from my place, and it takes 1 hour 45 minutes to reach. We have taken up a cottage stay, so we will cover lunch, snacks, dinner, and tomorrow breakfast, and we will leave. Maybe the package details I will put across on a screenshot here on the left side, because I don't remember the values. So the plan is, it's actually a family trip. Behind I have my wife and my kid stuck in. First I will drop them near this Vaipnalli metro. So from that metro they will reach Konunukunte metro, and by the time I will reach there in my bike, because in this traffic, and it's actually a Tuesday, so it is going to be too much of traffic, that's for sure. From Konunukunte I will pick them up and we will reach to our sister's place, which is in BK Circle, and from there we are all going to reach the spot, which is RD's nature retreat. I hope it is not inside Bannerghatta Zoo. Okay, I dropped my family near this metro. It is not Vaipnalli metro, it is Sir M Visveshwaraya metro route. Naduve Antaravirali Apagatakke Avasarave Karana. I just want to see who is going to reach first. Is it the Meteor or the metro? Let's see. We are now reaching Elchnalli metro station. So the next stop is going to be Konunukunte Cross. That's where my wife Girisha and my son Yuvan is going to get on. Let's see who has reached first. So let me just go there and call them. Girish, enga irukra? Seegram. Hey, family. Naan first vanda. Bakara. Okay, the family has reached, and now we are going to our sister's place. So the winner is Meteor. We have almost reached my sister's place. Another 2-3 minutes maybe we will be there. Polama. Trishika. Bye. Anu bye pennada ayek. Ring vechita. Trishika, bye pennade. Bye. We have almost crossed the Bannerghatta Zoo. Bannerghatta Vanyajeevi Valayakke Swagata. Elephant crossing signal. Okay. So this is the entrance, RD's nature retreat. You can see this. So let's park the vehicle here. As soon as you enter, they check your bags. This is the reception area. Advance amount, how much you paid, sir? Our bill was 12,497 for 4 adults and 1 kid. Okay. This is where we had stayed. One single room for 2 adults and a kid.
So this is the lunch area. என்னது இது வெஜ்ஜா? இது கார்ன், ஸ்வீட் கார்ன். நான்வெஜ் அந்த சைடு நினைக்கிறேன். சும்மா நன்னோ யுவின் வாங்க இங்க உள்ள தருக்கு யுவின் இங்க பாருங்க இங்கெல்லாம் ரன் பண்ணக்கூடாது திட்டிடுவாங்க ஓகேவா எத்தனை சரி டெசர்ட் வெளியே திண்டு சாப்பிடலாம் பிரியா ஐயோ அங்கே பாரு யுவின் ஆக்டிவிட்டி ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರು ಇರ್ತಾರಾ In the entrance, you will get a handband which will cover 10 coupons to utilize the free rides. ಈ ರೋಪ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಸರ್. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಸರ್ ಏನಾಗಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಈಜಿ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ನು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೋತಾರಲ್ಲ ಫಾಸ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಕಷ್ಟ ಅಷ್ಟೇನಾ பிரியா ஏய் வா ஸ்டார்டிங் தான் அப்புறமா ஈஸியா இருக்கு டிஃபரெண்டா இருந்துச்சு ஓய் ஓய் ரோல் ரோல் வா இவன் வா ஜாலியா இருக்குது பூச்சிக்கு என்ன சொன்ன ரெண்டு பேரும் போடுவாங்க தூக்கிட்டு உள்ள போறேன் சூப்பர் கோஷ்மானி
பிரியா கௌஷிக்கனா என்ன ஏன் கஷ்டமா ஹோட்டல் நினச்சிட்டே அது என்னவா ரெசார்ட் இது ரெசார்ட்லலாம் என்ன கொடுக்குறாங்க அதை சாப்பிட்டு போய் நேக்கணும். ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ பண்ணிக்கோ. ಸೊ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿದು? ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಾ? ಈವ್ನಿಂಗ್ ಬರ್ರಿ. Superma, you win, right? ப்ளூபெரி எல்லாம் இல்லம்மா. டேஸ்ட் ப்ளூ லகூன் நான் என்ன சொன்னேன்? ப்ளூ லகூன் அது. டேஸ்ட் பண்ண அவ்வளவுதான். டேஸ்ட் டடே. அதோட குடி இது. இங்க பாரு. டேஸ்ட்ல பாதி காலி ஆயிடுச்சு. எல்லாம் ஒண்ணு டேஸ்ட் பண்ணு. ஏய். மின்ட் லெமன். இல்ல வச்சு மச்சான். இது மின்ட் லெமன் ஜூஸ் மாதிரி இது. ஆமாவா? நல்லா இருக்கு. சேம் இது அதே இப்படி தான் இருக்குது. And blue. Bye. Bye bye. Bye. You win bye பண்ணு. வைக்கிறா. அந்த பக்கமா அமுக்கிட்டு ஃபோல்ட் பண்ணுங்க. That's it for today. I hope you like this video. Do like, share and comment if you have any questions, and finally don't forget to subscribe to my channel. See you. Ta-da. Bye bye.